Now we will understand law of returns to scale. এটা বুঝতে গিয়া let us recall law of variable proportion. Basically what we will do, we will compare these two law, and by comparing we will try to understand. Now in law of variable proportion এর আরেকটা নাম হয় law of returns to factor. কি নাম হয়? law of returns to factor, and this law is called law of returns to scale. Just একটা word difference, that is here factor and here it is scale. Now this law is applicable in the short run. ঠিক আছে? And this law is showing us the relation between total product and marginal product, if we can remember. ঠিক আছে? In three stages. That is stage 1, increasing returns to factor. Stage 2, decreasing returns to factor. And stage 3, negative returns to factor. But আমরা যখন returns to scale এ আসি, this law is not operating in the short run, rather it is operating in the long run. কোথায় অপারেট করছে? লং রানে. And this law is explaining not about the relation between total product and marginal product, rather only about total product. Clear? There was an economist যার নাম ছিল ওয়াটসন. একজন ইকোনমিস্টে ওয়াটসনে তাই নিন law of variable proportion টারে how he has defined that law of variable proportion is nothing but the behavior of total product. Law of returns to scale is nothing but the behavior of total product or total production. So আমরা কি বুঝলাম? law of variable proportion যার আরেকটা নাম law of returns to factor, which is operating in the short run. Short run এ operation মানে the producer is changing only variable input, for example labor and raw materials, and keeping the fixed input, for example land and machine, building, etc. fixed. Producer কি করে? land, machine, building, that is fixed input, producer is keeping fixed, and the producer is changing only the variable input, and in that case the total and marginal product behaves in three different stages. Increasing returns to a factor, যেখানে total production increase করছে increasing rate, marginal production increase করছে. Decreasing returns to a factor, total production increase করছে decreasing rate, marginal production fall করছে. And negative returns to a factor, যেখানে total production after reaching maximum fall করছে, marginal product zero and negative হচ্ছে. Now let's focus on law of returns to scale. First key comparison পাচ্ছি, this is operating in the long run. আর যখন আমরা লং রানের কথা বলি, the producer is changing both fixed and variable input. মানে প্রোডিউসারে land and machine, প্রোডিউসারে labor and raw materials, যা রিসোর্স তার কাছে আছে or যা ইনপুটস প্রোডিউসারের কাছে আছে, প্রোডিউসার is changing all the inputs. সে কোনো ইনপুটকে ফিক্সড রাখছে না, because he is operating in the long run. Production is operating in the long run, and the behavior is about total production. Clear? Now কি দাঁড়াচ্ছে? যখন প্রোডিউসারে দুটো ইনপুটকে চেঞ্জ করছে, মানে ভেরিয়েবল আর ফিক্সড ইনপুট, প্রোডাকশন তিনটা ফেজে আসছে. ফেজ নাম্বার 1, ইনক্রিজিং রিটার্নস টু স্কেল, IRS, যেটাকে আমরা কি বলি? আমরা বলি ইনক্রিজিং রিটার্নস টু স্কেল, IRS. এটা কি বলছে? এটা বলছে প্রোডিউসার উইল চেঞ্জ ইনপুট, output will also get change. How? The rate of increase in
output is more than rate of increase in input. মানে প্রডিউসারে যদি 10% ইনপুট বাড়ায়, ল্যান্ড লেবার তার কাছে আগে যা কোয়ান্টিটি আছে সেটার যদি 10% সে বাড়ায়, 10% is just a number, then total production will increase by more than 10%. মানে জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমরা ধরলাম ইনিশিয়ালি প্রডিউসারের কাছে 10 numbers of labor আছে, 10 numbers of labor, and with this 10 numbers of labor the producer is producing 100 kg rice. Now producer a labor at 10% বাড়াইছে, মানে that is now labor is 11 numbers, 10% at 10% is 1, clear? So the number of labor is now 11. Now the production will be definitely more than 110 kg. Why it is 110 kg? Because 110% holo 10, so 100 plus 10 is 110, but the total production must be more than 110. Any value, 111 or 120 or 130 or 50 kg jai হোক, but সেটা 110 থেকে হবে, it may be 110.1 kg. ঠিক আছে, বাট সেটা 110 কেজি থেকে হবে, and that is called increasing returns to scale. সেটাতে কি বলছে প্রোডিউসার, when a producer will increase the amount of variable input, the increase in the output will be more than the increase in input. Rather, let us use the word percentage. That is, the percentage increase in output is more than percentage increase in input. Am I clear? Percentage increase in output is more than percentage increase in input. Now the question is, why this is happening? This is happening because of simple reason, and the reason is economies of large scale. What is this? আমরা কি বললাম, IRS কেন হচ্ছে, কেন increase in output is more than increase in input? Because of this factor, economies of large scale. What does it mean? It means যখন একটা প্রোডিউসার শর্ট পিরিয়ড অফ প্রোডাকশন ক্রস করে নিচ্ছে, যখন একটা প্রোডিউসার is producing in the long run, that is the producer or the farm becomes a healthy, a big farm. প্রোডিউসারটা বড় ফার্ম হয়ে গেছে, সে কিছুদিন মার্কেটে ব্যবসা করে নিয়েছে, ঠিক আছে, the producer is now healthy, big farm. Now when the producer is a big, the producer is able to utilize its fixed and variable input most efficiently, and that is called economies of large scale, and due to this increasing returns to a scale occurs. Am I clear? Second is decreasing returns to scale. সেটা কি বলছে, সিম্পল ওয়ার্ডে percentage increase in output, that is Q, is more than percentage increase, is less than percentage increase in input. কি বললাম আমি, decreasing returns to a scale, সেটা বলছে percentage increase in output is less than percentage increase in input. তার মানে যদি 10% ইনপুট বাড়ে, 10% ইনপুট বাড়ে, আউটপুট বাড়বে less than 10%, for example 9.9%. It may be 9.9, it may be 9.8, it may be 9%, it may be 8%, anything, but it must be less than 10%, and that is called decreasing returns to scale. Understand? Now কি বললাম আমি, increasing returns to scale কি বলছে, that the percentage increase in output is more than percentage increase in input. Why this is happening? Because of economies of large scale. Now what is economies of large scale? Economies of large scale বলছে যে যখন একটা প্রোডিউসার লং রানে প্রোডাকশন করছে, the producer becomes or the farm becomes a big farm, a healthy farm. So once a farm is healthy and big, he is able to use more efficiently his resources or inputs. But question হলো সেটা কেন হচ্ছে, why DRS is happening, why there is a decreasing returns to scale, কেন আউটপুট বাড়ছে but it is less than increase in input?
বিকজ যখন প্রোডাকশনটা প্রডিউসারে কন্টিনিউ করে তার রিসোর্সের অপটিমাম ইউটিলাইজেশন হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? রিসোর্সের অপটিমাম ইউটিলাইজেশন, মানে তার হাতে যা রিসোর্স আছে সেই রিসোর্সকে আর ভালো ইউজ করা যাচ্ছে না। মানে the farm or the producer has already extracted the best from the machine and best from the labor. Are you getting my point? কি বলছি? ফার্ম বা প্রডিউসারে অলরেডি সেই মেশিন বা লেবার থেকে বেস্টটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়েছে, আর ওদের কাছ থেকে বেস্ট নেওয়ার কিছু না। দে হ্যাভ গিভেন দেয়ার বেস্ট, দেয়ার ইউটিলাইজেশন ইজ নাও অপটিমাম, নাও দে আর নট কেপেবল টু ডেলিভার মোর, and because of this DRS is happening. DRS means percentage increase in output is less than percentage increase in input. Clear? Now the third is, there is যে তিনটা স্টেজ বললাম, দুটার পরে থার্ড স্টেজ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রিটার্নস টু স্কেল। Now এই কনস্ট্যান্ট রিটার্নস টু স্কেল কি বলছে? কনস্ট্যান্ট রিটার্নস টু স্কেল বলছে that is the percentage increase in output is equal to percentage increase in input. মানে if there is a 10% increase in input, let me repeat, 10 is just a number, তুমি 5% বলো, তুমি 1% বলো, তুমি 50% বলো, যাই বলো, যদি 10% ইনপুটের ইনক্রিজ হয়, আউটপুটও এক্স্যাক্টলি 10% ইনক্রিজ হবে, নট less than, not more than. And this is happening because of these economies of large scale. মানে একটা জিনিস আমরা দেখতে পারি আর, বা সিম্পল দ্যাট ইজ ডিফারেন্স আমরা যদি বার করি, যে রিটার্নস টু এ ফ্যাক্টর আর রিটার্নস টু এ স্কেলে কি হচ্ছে? রিটার্নস টু এ ফ্যাক্টর বা ল ভেরিয়েবল প্রপোর্শনে একটা জায়গায় এসে টোটাল প্রোডাকশন ফল করছে, কিন্তু বাট ইন কেস অফ ল অফ রিটার্নস টু স্কেল, টোটাল প্রোডাকশন কোনো জায়গায় ফল করছে না। টোটাল প্রোডাকশন ইজ ইনক্রিজিং এভরি টাইম, জাস্ট দ্য প্রপোর্শনেট ইনক্রিজ উইথ ইনপুট ইজ চেঞ্জিং। In one case, proportionate increase in input is less than output. One case it is more, one case it is equal. That proportion is changing, but nowhere in three stages total production fall করছে। Why this is happening? One is called of economies of scale, যেখানে প্রডিউসারে তার ফিক্সড ইনপুটের অপটিমাম ইউটিলাইজেশন করে নিয়েছে, ঠিক আছে। and another case it is diseconomies of scale, মানে ওদেরকে কাইন্ড অফ এক্সপ্লয়টেশন শুরু হয়ে গেছে। বাট যখন আমরা কনস্ট্যান্ট রিটার্নস টু স্কেলে আসি, ওদের কাছ থেকে বেস্টটা নেওয়া হয়ে গেছে, আর ওদের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার নাই, মানে দে হ্যাভ গিভেন দেয়ার বেস্ট, and producer has crossed or the firm has already crossed a point of production বা time of production. বুঝাতে পারলাম? So this is very important law, and the law is called law of returns to scale.